while elephants destroy paddy burns in Longkiterang village. New Delhi NGO donates 5 oxygen concentrators and PPE kits to Delhi dispensary. Good morning and warm welcome to Karbi Anglong Live Morning News. I'm Jirbon Kilingpi with the latest news for this morning. And now let's look into the news in detail. Just one day after the incident where a man was trampled to death in Sartheterang village, in yet another account of elephant-man conflict, 5 paddy burns were damaged by the elephants on Wednesday night. The incident happened in Longkiterang village beside the Siltharampur Forest Reserve. Among the several families whose burns were damaged by the jumbos include Junaram Tera. The affected family could in no way to prevent the destruction of the burns where they had stocked the harvest of the past 2 years. Similar was the situation of the other affected families. Locals told Karbi Anglong Live that intrusion of elephants has become a regular scene in the area and families of the village would stay indoors while the adult men would be out in the field guarding their crops as soon as it gets dark. Parna malam galilo ladang bangke la Siltharampur Reserve ang nam aju si alang litum ta labang sorong do ko masi aju wang dolong le sanglong lelo ladang arong arara tum bangke patumi dig het si hala kalitang ucaram rong pie phanstame habidengnar hemalong masi ke wang pen kateng khenga jok si apram dam nang jilo la si ningduk piglo la pen ke ladang arong arara tum bangke asok asang kacibirinti ji ningkan esek kecuji phananta labang so kerai komji ajak kong avede da son sinang mandelo ahema ri nangke pripen chenglok ani ajo wang si habit angnar kateng keng ajok si sok puruta tong dak dak po asok chupila po lason penang anak kisum alamu ladak jasemet Siltharampur hawarara tumbangke kacicak nang lo lasi nonil tum kedo bangke Longkiterang arong lo lasi Kajironga lo asonok tak taksi hadakta terang arong nepine hala dak arong stame state government pen matela human la animals right tum pen kadu weching wai si international la elephant corridor la bangso kasemar ponangi kumasi hadak arong arat tumaseme terek der lo hala dak bangke elephant corridor binangji pusi hadak rong si masih hadak pen ke terek der lo kaprek along lesi sorkar pen alang litumhan thik pilo hadak sila tumta rong ara tum cebut cedam lo lason tak taksi dak ara tumhan ta council tumpen mate state government tumpen chingwai chingsai pen kaprek adimalong an bhiti sarkar pen thik pon porra labang sorong pase seng pon jisi kimijima pu song si dak ara tumta semi cethan chemung pon lo lasi cameraman phan paklang poning tung nili non noi kha lalo sing bot lo tuweta baro sare baro ne apor lalo lalang tha sok puru lahai ke hako theng pilo lahai ke penang non loma gojal benge ke saksi tame lurun e po theng pisai de lo sitame matha memi alam mangala lo ilitum asok puru ke theng pi pensi ilitum sok puru semar lo stame la bangke intang pi kusil tum ta cha khalo sitame bang habideng na tum bangke nang tong dak nang tong prin si la po kongwek pen dak mun phokebra ko ane sose asok nona bangke mun keban si dolo penang an asok tuwe ji lo por la bang sing na tum bang masin nang tong dak nang tong prin lo an abom ke war dun an mitheng tom ben si tuk dun arlong ke war dun penceng lok same api tum kat masih kat kilo ala itu mangke lain habideng na tum mangke kapiri ji galilo aning hang tik cipang krang link si ladak pen ke kat lo tuwe ado sari baro apor iglo ang nar ke wang ke la punang ke tek ni li bekang ji abi dulong lok lo amat sini supi phatan li ching tholo ni tumana che wander lo inar ke wang lo po mat bang elom so vet puru nang ke tong amarang ke ni an nili supo ki biabang bom pang bo bunta và dom nang pheri risi nili supo phata ainar ke phung thuyan bang an lo lasi nili supo bang ta hema lu nili chang de si hema lu duk klip lo beranda lo ga do hai bang vetet lo ama siang ke nili bang ke la pugali lo rong phan chang da mang pu si ni hat rang hem rong soro phan che hang dam si inut bai ni phan an si ting ke theng bom pang bob la an si anh nار na he kat pilo ang ga sok cho era pige ko pulong ke
ama sini li tumta hun hai he det lo pacu nang pu la simon ke pa moi ana sia sok nang bi pigang coma velo don rada tu ni slebe tumta ni tum hanta to ekdom pine government asot pen pine son ba avesthanang ke repeat har to la so inara habirang nara to ba la si pine bom chot pine ni chot ke chok chelu la si pine son bak pen ki klemang ya biostha bang government asot ta la hai ni li tum phan nang pachini ik nang po lan sini li anam ta la pulo. Sildarampur forest area has been marked as an elephant corridor, and thus the incident of man-animal conflict is very frequent here. Many people are of the opinion that residents of the villages near the reserve forest should be relocated to bring permanent solutions to their problem. Bikram Teron's report from Denarong for Karbi Anglong Live. With the aim of extending the support in the fight against COVID-19, New Delhi-based NGO Turn Your Concern into Action has donated 5 oxygen concentrators and 45 units of PPE kits to the Delhi State Dispensary on Thursday. Our Delhi correspondent has sent us this report. The Karbi Anglong Students Association Bogajan Regional and Delhi Youth team up with the NGO in handling over the 5 oxygen concentrators with a capacity of 10 liters each along with the PPE kits to the local dispensary. An awareness program was conducted in the dispensary where the New Delhi-based NGO members interacted with the local people and urging them to use masks and use hand sanitizers at all times in order to prevent getting infected with the deadly virus. In addition to this, the NGO also urged upon the people not to believe in the rumors and misinformation that are being circulated through various mediums, but to support the country in fighting the COVID-19 virus. The NGO also expressed their gratitude towards the students' organization and locals towards extending their help in carrying out their work in the area. हाँ, तो मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह है। मैं दिल्ली से आया हूँ। टर्न योर कंसर्न इनटू एक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, टाइसिया इसको शॉर्ट में कहते हैं। और हमने एक नेटवर्क शुरू किया है, कस्बाई नेटवर्क, जिसके अंदर हम जगह जगह की संस्थाओं को 14 से 16 राज्यों की संस्थाओं को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो कोरोना के इमरजेंसी में काम आ सकें। ये कॉन्सेंट्रेटर जो हैं टाइसिया ने हमारे साथ पहले मध्य प्रदेश भेजे, जहाँ पर हम खांडवा में एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्ट संस्था, वहाँ पर हमने दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कॉन्सेंट्रेटर मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर जाके किसान संघर्ष समिति को दिए हैं। इसके बाद हमने ये कॉन्सेंट्रेटर अभी उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल पहुँचाए हैं। फैजाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर, हरदोई, बहुत जगह हैं जहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटर अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्हें दिए हैं, जिससे कि ये उन लोगों के काम आ सकें जो लोग इस स्थिति में नहीं है कि वो पैसा खर्च करके अपना इलाज करा सकें। हमारी ट्रेन थी, यहाँ पे हम सामान लेके कल सुबह आए थे और हम कल वहाँ पे कॉर्बी कम्युनिटी से मिले थे। हमने वहाँ पे लोगों से बात की थी, उन्हें सेम चीज़ के बारे में समझाया था कि वैक्सीनेशन करवाना कितना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और अभी जो हमने बताया अफवाहों के बारे में भी कि कितनी सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं यहाँ पे, तो हमने इन चीज़ों के बारे में भी बात किया। फिर हमने खुद में बात की कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, वैक्सीनेशन किस तरीके से यहाँ पे चालू कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं सल्यूशन ला सकते हैं इस चीज़ के लिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो मतलब बेसिकली नीड असेसमेंट करना है कि किस तरीके से उनकी नीड्स के बारे में, इश्यूज़ के बारे में हम जान पाए ताकि हम आगे बढ़ सके इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ अभी आज और कल हम यहाँ पे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी से बात करेंगे, लोगों से आके बात करेंगे। अभी हम डॉक्टर्स से भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस चीज़ में हम सहायता कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का इशू हो रहा है, क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम किस तरीके से फिर हेल्प कर सकते हैं, हम अपने बारे में सोचेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन किस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 कॉन्सेंट्रेटर और 45 PPE किट दिए हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटर जो है वो 10 लीटर के हैं। इनकी जो कैपेसिटी है 10 लीटर पर मिनट के लिए, मतलब इनका ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये। और ये कोरोना की थोड़ी जब सांस की ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें बहुत मदद करता है।
Delhi Police Station Officer in Charge, HDP PHC Dr. Bornial L. Warte, Borjan Social Worker Johin Ingling, KSA Bokajan Regional Committee Secretary Nobin Rongpi, Delhi KSA, and several other persons of the area were present during the awareness program. Meanwhile, 1,141 people of the area have been vaccinated for the first dose, while 464 persons have also completed their second dose. Vijay Rongpi's report from Delhi for Karbi Anglong Live. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chume sen hanaan long iji ladak nanglitum Karbi kitun kidanga tengpensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoi kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponechi komania hemjongsi birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke ji aphan 8761940579 la pen 9365239862 along homri lote longponechi la pen mingchi bi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbi Anglong. With the aim of facilitating smooth communication before any RCC bridge could be constructed, 2 bamboo bridges were set up under the assistance of local MAC Lunsing Teron for convenience of Dokmoka Chandrataro village. Here is report. Dokmoka Chandrataro village is located under Mahamaya constituency. This village had been facing communication problems in absence of bridge to cross the river. The 2 bamboo bridges constructed under the aid of EM Lunsing Teron bringing huge size of reliefs among the people here. Both the bridges were inaugurated on Friday in the presence of VDC Chairman Rajesh Teron, BJP Mandal President Purnointi, Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron and several local leaders. During the inauguration event, local leaders stated that the scheme for construction of RCC bridge had already been approved by the authority and the construction works are expected to begin once the rainy season gets over. Pen kecheleng kaciro rong ladak delong hinido lasi pamu nilprangjong la BDC chairman kethanason lasi ladak bangke chuneng nilitum langathe hut kewang lo lasi ladak local committee president Waisong terang atum pen atum kadowe laso report nang pidun pensi apor laso teng pensi laso non barikha sek laso kecheleng cedam laso apan rar teman sungkrungi pumatasi elitum niltum kucing hon ayem ake hai Lunsing Terong pen laso abebosta bang alang di claim pilo rar apan cinghon si ang te pini nilitum Mahamaya ahomusti la ketherong pia sangkang Chondro taruarong labangso cek dolong kang pupon labangso cek dolong kang pupon la kela puloje non tong sekod aphan iem sar alang lihin pen rat ka chelat ki siksak la so joini si mane cek dolong bonai pipon lo voipi sisteme labangso dolong abangke non PWD hin pen pustame order kadu kawe dolo mane labang non claim pon posita langathia joini pen masi ki claim bang chengpon long le dalo lasi lason thak si pini nilitum iem sar apora widat ajoine alangli bang widalo sitame nilitum VDC chairman lapente Dongmoka town chairman Biren Singh Teron pendanglok Mahamaya Mondol president Purnointi sar pendanglok ward commissioner Mondol Krembang pu PDC members ka duka penilitum bangsi labang so dolong pini ingpupon no Samsing Inti from Dongmoka for Karbi Anglong Live. Ruma and Kurmi villages under Hatipura has been declared as COVID containment zones owing to COVID cases being detected in the area. With an aim to assist the villagers in times of difficulties, local LAMs had provided free rice. As many as 30 persons from Ruma village and 27 persons from Kurmi village had been tested COVID-19 positive and are in home isolation. Owing to this, the 2 villages had to be declared as containment zones. The area falls under Numati MAC constituency, the home constituency of KAC Deputy Speaker Rita Singhi. On hearing about the situation of the 2 villages, the local MAC advised the occurring LAM's chairman to help the families by providing them rice and other essentials.
Accordingly, the LAMS led by Chairman Anil Bey had on Friday provided rice, cooking oil, vegetables and other commodities to the families. Harsing Rongpi from Hawarkihat for Karbi Anglong Live. That is all we have for today. Thank you for watching Karbi Anglong Live and have a great day.